Hello students, welcome back to parasitology. In the first part of parasitology, we studied about protozoa. That is, we studied all the important protozoa, almost all the protozoa. ಯಾವ್ಯಾವ ಓದಿದ್ವಿ? We started with amoeba, that is entamoeba histolytica. Then we studied free-living amoebae, that is Naegleria fowleri, acanthamoeba, Ballmuthia and Sapinia. And then we studied intestinal flagellates, that is intestinal amoeba we studied, that is entamoeba. Then we studied intestinal flagellates, that is Giardia lamblia. And then we studied a sexually transmitted flagellate, that is Trichomonas vaginalis. Then we studied blood and tissue flagellates, that is Leishmania and Trypanosoma. Then we studied about sporozoa, blood and tissue sporozoa, intestinal sporozoa. Blood and tissue sporozoa yavyavu? Plasmodium, Toxoplasma and Babesia. Then intestinal sporozoa yavyavu? Cyclospora, Cryptospora and Isospora. Okay, this is in brief about protozoa. Now we shall study the second part of parasitology, that is Helminths. Helminths andre ಏನು? ಜಂತು ಹುಳುಗಳು. ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಇನ್ಮೇಲೆ. Okay, so let us begin now. What are helminths? ಏನಪ್ಪ helminths ಅಂದ್ರೆ? Okay, what are helminths? So before going to what are helminths, we shall see what is the place of helminths in our animal world. Okay, ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 5 kingdoms: ಮೊನೇರಾ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ಲಾಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ this eubacteria and archaebacteria, we classified them as monera itself. Okay, certain authors say 6 kingdoms, certain authors say 7 kingdoms, but mainly we study in our textbooks as 5 kingdoms. Okay, 5 kingdoms, that is monera, protista, fungi, plantae and animalia. Okay na? So animalia alli iden platyhelminthes anta ideyalla. Let me use another color. So here you can see platyhelminthes. Okay, I will write it here. Platyhelminthes. And the other one is Helminths. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೈಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈಲಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, 8th 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 11th ಆ್ಯಂಡ್ 11th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಾ. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಪೋರಿಫೆರಾ, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಸ್ನಿಡೇರಿಯಾ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and then you have phylum Chordata, Hemichordata, and then you have phylum Chordata. Okay, so these up to Echinodermata ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, these are invertebrates. Invertebrates ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ ಫಾರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಟು ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, invertebrates are these from porifera to echinodermata, and then you have hemichordates. Hemichordates are the ones, those organisms that have notochord or spinal cord at least for some part of their life. Okay, then chordates are, they have true spinal cord or notochord throughout their lifespan. Okay, and this chordata are again divided into 5 classes, that is Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್
ಕ್ಲಾಸ್ 11ಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವೆರಡು ಫೈಲಮ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸ್. ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ನಿಮ್ಯಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, these are important for our exam point of view, in order to study these helminths. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ಮಿಂಥ್ಸ್ಗಳ ಜಾಗ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥ್ಸ್ಗಳ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಮಿಂಥ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಲ್ಮಿಂಥ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಮಿಂಥ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಲ್ಮಿಂಥ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಂತು ಹುಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹೆಲ್ಮಿಂಥ್ಸ್ 2 ಫೈಲಾಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆನಿಮೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು 10 ಫೈಲಾ ಇದೆ. ಪೋರಿಫೆರಾ, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸ್, ಅನೆಲಿಡಾ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಅಕ್ಯಾನೋಡರ್ಮೆಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಯಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸ್, ಇವೆರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ these are the helminths that we study in our syllabus, and this phylum Platyhelminths. Okay, Platyhelminths ಏನidiyalla, it includes 2 classes. That is, total helminths include 3 classes, but Platyhelminths include 2 classes. That is Cystoda and Trematoda. I hope you have studied all this in your 9th standard and 11th standard as well, but still I am trying to make you recall and revise this so that it will be easy for you to understand where these helminths actually lie in the animal kingdom. Okay, so platyhelminths have got 2 classes, that is Cestoda and Trematoda, whereas Askelminths or Nematyhelminths, they have a class called Nematoda. Okay, so this is the generally they are divided into, helminths are basically divided into platyhelminths and nematyhelminths. Platyhelminths have got cestodes, trematodes. Nematyhelminths have got nematodes. Okay, let us see the examples for each one of them. Yes, back to our good old style of classification. Let us begin. ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಹೆಲ್ಮಿನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್ ಇಂಟು 3 classes. Okay, the first 2 classes belong to the phylum Platyhelminths, that is Cystoda or cystodes. Okay, and then we have trematodes. And then we have nematodes. Okay, so both cystodes and trematodes come under Platyhelminths, whereas nematodes comes under Nematyhelminths. Okay, we will see examples for each one of them. Cystodes ಬಂದ್ರೆ cystodes ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೀನಿಯಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ, then ಟೀನಿಯಾ ಸೆಜೈನೇಟಾ.
Okay, and then you have Echinococcus granulosus, E. granulosus. Okay, and then you have Diphyllobothrium latum, D. latum. I don't want to confuse you with big names because there are certain organisms which are not important for your exams. Okay, we will study only those organisms which are present in your syllabus and important for your exams. Okay, so I do not want to burden you with big, difficult, complex names. D. latum, and then you have Hymenolopus nana, H. nana. Okay, these are the 5 cystodes that you need to remember. Okay, so yes, coming to trematodes. Trematodes yavyavu? The first one is cystosoma. Cystosoma, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. Cystosoma, hematobium, japonicum and mansoni. 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ, 3 species ಬರುತ್ತೆ. And then you have what else? Fasciola. ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಬರುತ್ತೆ, Fasciola hepatica and Fasciola busci. Okay, and then you have P. Paragonimus westermanni. ಓಕೆ, ಈಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಇವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini. Okay, Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini. Okay, hope you are able to follow me. And ನಾನು ಏನು ಬರಿತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್. ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವು? ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳುಗಳಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. Ascaris. Then you have Ancylostoma. Then you have Enterobius vermicularis. And then you have Trichuris trichura. Another one you have Trichinella spiralis, beda. Filarial worm, Wuchereria bancrofti. Okay, filarial worm. And then at last you have, there are many others, but still, Dracunculus medinensis. Okay, Dracunculus medinensis. I like this name, that's why I am writing it full. Medinensis. Okay na? So I hope you are able to follow me and you are able to write this down clearly. I think these all are clear to you. So let's start quickly. Cestodes. Cestodes bandbittu you have 5 worms. That is ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ. ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ pork tapeworm. This is Tinea saginata is beef tapeworm. Echinococcus granulosus is dog tapeworm. Diphyllobothrium latum is fish tapeworm. And this is dwarf tapeworm. Okay, dwarf ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay,
So cystodes usually have two intermediate hosts. Taenia soliumge pork is an intermediate host and then man is also an intermediate host. Okay, ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೀನಿಯಾ ಸೆಜೈನೇಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಕೌ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ, ಕೌ ಬಫೆಲೋ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, they act as intermediate host for Taenia saginata. Okay, and then you have Echinococcus granulosus, that is dog tapeworm. Dog tapeworm ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು intermediate host is dog. Okay, intermediate host is dog. Intermediate host ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಡಾಗ್, that's why it's called as dog tapeworm. Diphyllobothrium latum is fish tapeworm. Okay, because fish is also one of the host. Along with fish there is cyclops, other life bharat. Hetchnana, it is a dwarf tapeworm. Dwarf andre kullagirodanta tapeworm idu, and 80 to 90% of the time this Hetchnana does not have any intermediate host. Bari manushya obne definitive host agirtane. Okay, it may not have intermediate host. Intermediate host ittu andre they can be rodents, ಇಲಿಗಳು, ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಸ್, rats, they can be intermediate host for Echinona. Okay, coming to trematodes. Trematodes ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟೋಸೋಮಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟೋಸೋಮಾ ಏನಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಜೆಪೋನಿಕಮ್, ಹೆಮಟೋಬಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸೋನಿ, ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Cystosoma hematobium, Cystosoma japonicum, Cystosoma mansoni. These are the three species in Cystosoma. Fasciola, Fasciola hepatica, Fasciola busci. Hepatica ಗೆ ನೀವು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, Paragonimus westermani, it is a lung fluke. Lung fluke. Okay, and then you have other two organisms, that is Clonorchis sinensis and Opisthorchis vivereni. Okay na. Then coming to nematodes. Nematodes again ಏನಪ್ಪ, Ascaris is nothing but round worm. Round worm. Then you have got Ancylostoma. This is also a worm. Enterobius vermicularis. You have Trichuris trichura, Trichinella spiralis ಇದೆ. Filarial worm, that is Wuchereria bancrofti and Brugia malai, ಎರಡು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, then Dracunculus medinensis. Oh, this is one of the rarely seen worm, not seen in India right now. Okay na. So this is about the classification of helminths. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Yes, let me also tell you the diseases caused by these. Taenia solium causes teniasis, intestinal teniasis or cysticercosis, Taenia solium and saginata. Echinococcus granulosus causes hydatid cyst disease. Then you have Diphyllobothrium latum and Echinona. Diphyllobothrium latum is indicated in the cause of megaloblastic anemia. Okay, iron deficiency anemia cause ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, Ancylostoma duodenale or Necator americanus. Okay, and then lung fluke, Paragonimus westermani. Bladder cancer cause ಮಾಡುವಂಥದ್ದು Cystosoma hematobium. Then Fasciola hepatica, liver cancer cause ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then you have Opisthorchis vivereni and Clonorchis sinensis. Okay, so we were seeing the classification of helminths. Okay, ಇದರದ್ದು intermediate host is pork, Taenia saginata intermediate host is cattle, dog is the host for Echinococcus granulosus. For Diphyllobothrium latum you have fish, as well as you have an aquatic plant known as cyclops. Okay, dwarf tapeworm ಗೆ
80% of the cases ಅಲ್ಲಿ there is only a single host. Okay, 20% of the cases you have rodents or rat flea ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. Okay, rat flea is the intermediate host. And for trematodes, main agi for all trematodes, usually snail is the intermediate host. Okay na, snail, mollusk, snail is a mollusk. Even for Paragonymous westermani, sometimes crab is also an intermediate host. Crustaceans like crab, okay, and also aquatic plants. Then Ancylostoma is known as hookworm. Okay, hookworm. Enterobius vermicularis is known as pinworm. Okay, Trichuris trichura is known as whipworm. Okay na. Dracunculus medinensis is known as guinea worm. So whole classification I have covered in this. Okay, I hope you are able to understand this clearly. So let us see the common features of cystodes, trematodes and nematodes. Okay, larval forms, first common features nodona, adadmele larval forms ana nodona. Okay, cystodes body shape ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, body shape ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they are tape like. Okay, they are tape like, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಟೇಪ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. And they are segmented. ಈ ತರ they have got segments. Trematodes they are leaf like. They are leaf like. Nematodes are long cylindrical. Okay, these are cystodes, trematodes and nematodes. Okay, ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. Cystodes are tape like, they are segmented. Trematodes are leaf like, they are unsegmented. And nematodes are cylindrical, they are also unsegmented. They are elongated, cylindrical and unsegmented. Okay, head end of cystodes, they have got suckers with hooks. Okay, ಇದರ ನೀವು ಹೆಡ್ ಎಂಡ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹುಕ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟೋಡ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಹುಕ್ಸ್ and here it has got suckers. Okay, both hooks and suckers are present in cystodes. Okay, suckers are present but there are no hooks in trematodes. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಬಾಯಿ ಥರ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀತ್. ಬಾಯಿ ಥರ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಕ್ಸ್. ಹುಕ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಹುಕ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹುಕ್ಸ್. ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟೋಡ್ಸ್. In trematodes, it is present, but it is not complete because they do not have anus. Alimentary tract ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತೀವಿ? Alimentary tract starts with mouth and ends with anus. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏನಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇದು ಕ್ಯಾವಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಸ್ಟೋಡ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸೆಂಕೈಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟೋಡ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಯೂಡೋಸೀಲ್. ಸ್ಯೂಡೋಸೀಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಈ ವಿಸರ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಸ್. ಹೌ ಡೂ ದೀಸ್ ಸಿಸ್ಟೋಡ್ಸ್, ಟ್ರೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ their gender? That is, cystodes are mainly hermaphrodites, monoecious. Okay, monoecious ಅಂದರೆ both male and female structures are present in the same organism. Okay, ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಈ ಏನು ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹರ್ಮಾಫ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟೋಸೋಮಾ. ಸಿಸ್ಟೋಸೋಮಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ hermaphrodites. Then nematodes are, they are separate. Male organism and female organism, they are separate. That's why we call them dioecious. Okay, monoecious are hermaphrodites, both male and female organs in the same organism, that is hermaphrodites or monoecious. Whereas both male organism and female organism, both are separate, both are distinct or different, is dioecious. Okay, so life cycle nododadre it requires two hosts mainly. Yavadu? Cystodes require two hosts, except Hymenolapis nana, it usually has one host. Man is the single host. Sometimes 80% of the times man is the single host. 20% of the times the intermediate host can be rat flea. Whereas in Diphyllobothrium latum there are two intermediate hosts and one definitive host. That's why there are totally three hosts. Yavyavappa? One is cyclops, one is fish, and the other one is man. Okay na? Then coming to trematodes. Trematodes ge usually three hosts beku. One is snail. Snail admere innondu can be fish or crab or any aquatic plant like cyclops, and then the other one is man. There are three hosts. Okay na? Yavyavappa? Snail. Second one can be fish or crab or any aquatic plants, and the third one is man. But in case of cystosomes there are only two hosts. One is snail and the other one is man. Okay, nematodes banbittu they have got a single host. Yenappa single host? Man obde one single host. But for filarial worms they have got two hosts. Dracunculus medinensis they have got two hosts. Okay, Dracunculus medinensis they have got two hosts. The other host is cyclops. For filarial worms there is other host, that is mosquito. Okay, Culex mosquito, I guess. So this is the general properties of Helminths. It can be cystodes, trematodes or nematodes. Okay, so let us see their larval forms now. ಈಗ ನಾವು larval forms ಏನೇನಿದಾವೆ ನೋಡೋಣ. Okay, so larval forms of each of the following, starting with cystodes. Cystodes larval forms ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? One is, in order we shall go. First ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ? Tinea solium.
then we had written Taenia saginata. Okay, ಆ ಥರ Taenia soliumಗೆ ಯಾವುದು Cysticircus cellulose. Okay, then Taenia saginata you have got Cysticircus bovis. Okay, and then next ಯಾವ್ದಪ್ಪ Echinococcus granulosus. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು larval form? It is hydatid cyst. Okay, and then the next one ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿದ್ವಿ next? We had written Hymenolopus nana. Okay, H nana. What is the larval form for that? It is cysticercoid larva. And then for Diphyllobothrium latum, Diphyllobothrium latum ge yavdu larval form andre it is Plerocercoid larva. Okay, so for Taenia solium it is Cysticircus cellulose. For Taenia saginata it is Cysticircus bovis. Bovis yake? Bovis refers to cattle. It is beef tapeworm, Taenia saginata. Then hydatid cyst. Hydatid cyst is the larval form of Echinococcus granulosus, which is dog tapeworm. Then you have Hymenolopus nana. Adakke it is cysticercoid larva, whereas for Diphyllobothrium latum we have Plerocercoid larva. Okay na? Then coming to trematodes. Trematodes ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾರ್ವಾ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ವಾ. ಹೇಗೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಗ್ಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿರಾಸಿಡಿಯಂ ಲಾರ್ವಾ. Miracidium larva, and then you have sporocyst. Okay, first you have egg ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿರಾಸಿಡಿಯಂ ಲಾರ್ವಾ, ಮಿರಾಸಿಡಿಯಂ ಲಾರ್ವಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರೋಸಿಸ್ಟ್, then you have radiae, then you have cercariae, and then after cercariae you have metacercariae. Okay, so metacercariae ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will go into sexual cycle. ಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಸರ್ಕೇರಿಯಾ ಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲಾರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಮೆಟೋಡ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ದು ಇಂಕಲ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿರಾಸಿಡಿಯಂ ಲಾರ್ವಾ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋರೋಸಿಸ್ಟ್, ರೇಡಿಯೇ, ಸರ್ಕೇರಿಯಾ. ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್. ಟ್ರೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 hosts, right? One is snail, the other one is fish, crab, cyclops, anything, and the other one is man. Okay, so it is in first intermediate host. First intermediate host ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ larval forms ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಟಾಸರ್ಕೇರಿಯಾ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್, ಮೆಟಾಸರ್ಕೇರಿಯಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹೋಸ್ಟ್. Then sexual cycle ಯಾರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? You must tell by now. Sexual cycle is seen in definitive host.
Okay, sexual cycle is seen in definitive host. Okay na? So this is the larval forms of trematodes. Coming to nematodes, first we will see nematodes. Okay, nematodes is easy there. Okay, there are just two larval forms. Okay, egg hatches into something known as rhabditiform larva. And then you have got filariform larva. And then you have got adult worm. Present inside the host. Okay. So these are the larval forms of helminths. One is for cystodes, it is Cysticercus cellulose, Tinea solium, Tinea saginata, you have Cysticercus bovis. Then for Echinococcus granulosus, you have hydatid cyst. For H. nana, Hymenolopus nana, you have got cysticercoid larva. And then for Diphyllobothrium latum, you have got plerocercoid larva. Coming to trematodes. Trematodes only egg hatches into Miracidium larva. Miracidium larva converts to or transforms to or grows into sporocyst, radiae, cercariae, metacercariae, and then it goes into sexual cycle, and then again eggs are released. Sporocyst, radiae, cercariae, these three are seen in first intermediate host, that is snail. Metacercariae are seen in second intermediate host. It can be fish, it can be crab, it can be cyclops. Sexual cycle is usually seen in definitive host, that is usually man. Okay, and then again eggs are released. Nematodes nodadadre, you have got egg in the you get rhabditiform larva, then filariform larva. Adrinda adult worm host organism alli ಏನು definitive host ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೇ host usually ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is about helminths. This is the general properties and general features of helminths, comprising of where the helminths stand in the animal kingdom, and then what is the classification of helminths, cystodes, trematodes and nematodes, examples for all three of them, and then general properties of each one of them, and then larval forms of all three of them. Okay, I hope I have been able to give you a very clear and crisp idea about helminths in general. Okay, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪೂರಾ ಹೆಲ್ಮಿಂತ್ಸು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ you get benefited out of it. Okay, so thank you all, thank you very much.